been less and less, but it's also not because of creativity or lack of it, but more because of production concerns. I mean, the production houses are always after the profit, and so it's at the forefront. Maybe it happens in Italy as in in the Western world. It's been the trend has been so, and since this is the emphasis as in making money, we see that it's also heavily influenced by the Hollywood production, and we see that most of the movie production is actually targeting teenagers. Concludo con un esempio che riguarda proprio l'Italia e mi dispiace naturalmente moltissimo perché è il mio paese. Come prima avete sentito, io ho fatto parte per qualche anno dell'Italian Commission for the Cinema, in buona sostanza la commissione che decide i finanziamenti per il cinema prodotto in Italia, fatto in Italia. Eravamo 6 membri di questa commissione, 2 scrittori, io e Ciavarini, 2 critici, 2 storici del cinema e 2 sceneggiatori, solo 6 persone. E la nostra mission era quello di decidere i fondi da destinare a dei film che dovevano definirsi di importanza culturale nazionale. So in this context, I would like to cite an example based on my experience. Like I mentioned before, I was part of the Italian Film Commission together with others. There were 6 members. And this commission's mandate is to decide the allocation of funds for productions of movies. And 2 of us were novelists, 2 were critics, and the last 2, the remaining 2 were scriptwriters. Dovevamo dare dei soldi valutando il progetto, la sceneggiatura, il cast, eccetera, eccetera. Questo prima che il film naturalmente si realizzasse. E naturalmente eravamo consapevoli del fatto che dovevamo cercare di aiutare soprattutto opere prime, cioè di registi giovani, e di progetti che fossero interessanti ma che non avessero molti quattrini già alle spalle, perché se li avevano era perfettamente inutile dare anche dei soldi pubblici. So we were in charge of choosing exactly like where to allocate those funds even before production of movies. That our mandate was to define what is of national interest and for the promotion of culture. And we were also conscious about the fact that we had to choose young directors who would need public money to finance their, say, first movie production. Because if they had money behind them, then of course it would be useless to allocate more funds to be able to realize their productions. Therefore, that was the main consideration for us to decide where to allocate the funds. Questa commissione ha lavorato per qualche anno, poi si è sciolta e oggi c'è una nuova commissione, oggi ormai da credo 5-6 anni, c'è una nuova commissione, è composta da 40 persone, non ci sono né scrittori né scriptwriters né critici cinematografici, ci sono produttori, esercenti di cinema, cioè proprietari di cinema, distributori e credo basta. Cioè, le categorie sono queste, cioè sono diventate categorie non più culturali ma commerciali. Non solo, ma la regola per cui si sceglie, la regola legale fissata per legge, per cui si sceglie di finanziare un film piuttosto che un altro, è diventata la seguente:
Se quel progetto ha molti soldi già privati di un produttore, allora lo si aiuta. Se non li ha, non lo si aiuta. Questo perché? Perché in questa maniera si presuppone che il film poi avrà successo e potrà restituire una parte degli incassi allo Stato. Ora, voi capite che tutto questo non ha alcun senso da un punto di vista culturale. The commission, as it was when I was in it, just lasted for a few years, and then it was disbanded, and a new one was formed. Although this new commission counts 40 members, so it's no longer 6, and none of the current members are from a more cultural background. So there's no writers, there's no script writers, there's no novelists, there's no artists and film critics. Most of the people are from 3 categories: producers, movie theater owners, distributing houses. So as you can see, the emphasis is no longer the cultural aspect of the production, and it's more the distribution, the commercial success of the movie. And as a matter of fact, by rule, they choose a project that already is backed by finances, and because to them that is an assurance that it will be successful and it will bring back and more in terms of profits to the state. Ora, come forse voi sapete o non sapete, Fellini negli ultimi anni, Federico Fellini negli ultimi anni della sua vita ha tentato disperatamente di fare un suo ultimo film che doveva intitolarsi I viaggi di Mastorna e non è riuscito a farlo, non ha trovato i soldi per farlo. Mi chiedo, se oggi Visconti volesse girare un film come Il Gattopardo, che è stato un film di grande successo internazionale, come ho detto con un cast internazionale, dubito che potrebbe realizzarlo, dubito che potrebbe permettersi il lusso di perdere 2 settimane per trovare dei gioielli che si metteranno in un cassetto e che nessuno vedrà mai, dubito che Pasolini, anche per altre ragioni, potrebbe girare dei film agevolmente in Italia. Purtroppo, sfortunatamente, questa situazione non riguarda solo l'Italia, ma riguarda la gran parte dei paesi occidentali, e io credo sia veramente, permettetemi di dirlo con assoluta franchezza, colpa del cinema hollywoodiano. Quindi per lei. I would like to say now, if you're aware of Fellini's work, Fellini's production, during his last few years, he wanted to make a last movie, and it was the trips of Mastorna, but he was not able to finish this movie because of lack of funds. And now I ask myself, with the situation the way it is in terms of funding and emphasis, even in Italy, and if somebody like Luchino Visconti would try to make a movie like Il Gattopardo now, he would probably never have found financial backing for it, and would not have the luxury to spend 2 weeks just to look for jewels, for real jewels, to put in a drawer. And maybe, most likely Pasolini would not be able to make his movies nowadays, exactly because of the climate now, which is heavily influenced by Hollywood. And I actually would like to say that it's Hollywood's fault for bringing this state of affairs, not just in my country, but in the whole Western production in terms of movies. I will stop here, and if you like, we can continue discussing, now. Thank you. Yes, so the forum is open.